Good evening, students. In our today's session, I'm going to teach you a story, The Singing Lesson, written by Catherine Mansfield. Take page number 160. Take page number 160 in your book. Read the story, The Singing Lesson, in which the attitude of an aggrieved music teacher undergoes a drastic change in keeping with her moods. So it's a simple story about a teacher. Who is the teacher? The teacher is a music teacher. Okay. With despair, cold, sharp despair buried deep in her heart like a wicked knife, Miss Meadows, in cap and gown and carrying a little baton, trod the cold corridors that led to the music hall. Girls of all ages, rosy from the air and bubbling over with that gleeful excitement that comes from running to school on a fine autumn morning, hurried, skipped, fluttered by from the hollow classrooms came a quick drumming of voices, a bell rang, your voice like a bird cried, Muriel. And then there came from a staircase a tremendous knocking. Someone had dropped her dumbbells. So this is how the story starts. So the very first line of the story starts with the expression like with despair, cold, sharp despair buried deep in her heart, like a wicked knife, Miss Meadows in cap and gown and carrying a little baton trod the cold corridors that led to the music house. A very lengthy sentence. So here we come to know that there is a character called Miss Meadows. Who is that Miss Meadows? Who is that Miss Meadows? Music teacher. Miss Meadows is the music teacher. So she's having her cap and she's wearing a gown and she's carrying a little baton, little stick. You would have seen music composers, they would be carrying a stick to give instructions to the other musicians. Am I right? So she is having the thing. What is that? Baton. She's wearing gown. She's wearing a cap. And what is her problem, or what does she think in her mind? She has cold, sharp despair buried deep in her heart like a wicked knife. There is a deep sorrow that is buried in her heart. She is not happy. Rather, she is. What is her condition? What is her condition, Kana? She is filled with complete hopelessness. Okay. Girls of all ages, rosy from the air and bubbling over the gleeful excitement that comes from running to school on a fine autumn morning. So all students, no, girls of all ages, girl students from various ages, they are very happy. Just they are very colorful. They are just bubbling with their happiness because of the gleeful excitement. What do you mean by that? They're very happy. They know how to express their joy. And the reason why they are happy because they are going to school. They are going to meet their friends. They are going to have a wonderful day in the school. There may be various reasons. Okay. Hurried, skipped, fluttered by from hollow classrooms came a quick drumming of voices. A bell rang. So there are various noises heard in the classrooms inside the school. A voice like a bird cried Muriel, and then there came from the staircase a tremendous knocking. Someone had dropped a dumbbell. So students are very much happy. They are entering the school. They are about to hear the drumming of voices, various voices. And we have come to know a particular person's name is called out. What is that person? Muriel. Okay. The science mistress stopped Miss Meadows. Good morning, she cried in a sweet, affected drawl. Isn't it cold? It might be winter. So, what is that? Miss Meadows. Who is that Miss Meadows? I asked you already. Music teacher. So, she's just entering the school, but she has been stopped by another teacher who is a science teacher. Okay. She is asking a question. What is that? Isn't it cold? It might be winter. So it's really cold. It should be winter season. So this is how people used to start a normal conversation. Okay. Miss Meadows hugging the knife, stared in hatred at the science mistress.
Everything about her was sweet, pale like honey. You would not have been surprised to see a bee caught in the tangles of that yellow hair. So here, what is the condition of Miss Meadows? No, she's not. No, she's not interested in speaking to that lady, the science teacher, because this is how she's expressed. Okay, she's expressing her hatred through her eyes. Everything about her was sweet, pale like honey. So all the other thing is okay. You would not have been surprised to see a bee caught in the tangles of that yellow hair. So her, what is her hairstyle, or what kind of hair she has? Twisted hair, curly hair, confused mess of hair. So yellow, which is in yellow color. It is rather sharp, said Miss Meadows grimly. The another smiled her sugary smile. So that lady, another person, no, the science teacher, no, she speaks to her various things, but the only response, her smile. Smile, a smile which is sugar coated, which does not come from her heart. Rather, we use. You look frozen, said she, her blue eyes opened wide. There came a mocking light in them. So you look, no, you're looking frozen. It's very cold. No, the same sort of conversation she continues in various manners. Oh, not quite as bad as that, said Miss Meadows, as she gave the science minister in exchange for her smile, a quick grimace and awesome. It's not very cold. It's as usual. No, like that sort of answer she gives. And what kind of expression she passes? In exchange for her smile, a quick grimace. It is a kind of expression, no? It is a kind of disgust. Disgust. Okay. And she crosses that lady. Forms 4, 5, and 6 were assembled in the music hall. The noise was deafening. On the platform by the piano stood Mary Beasley, Miss Meadows' favorite, who played accompaniments. She was turning the music too. When she saw Miss Meadows, she gave a loud warning. Shh, girls. And Miss Meadows, her hands thrust in her sleeves, the baton under her arm, strode down the center aisle, mounted the steps, turned sharply, seized the brass music stand, planted it in front of her, and gave 2 sharp taps with her baton for silence. So, now we are about to see the classes. Forms 4, 5, and 6 were assembled in the music. So, the students from class 4, 5, and 6, they are assembled in that hall. Okay. The noise was deafening. What kind of noise is that, Sriram? What kind of noise is that? Are you listening? I think you're taking selfies. The noise was deafening. What do you mean by that? There is a sharp, loud noise. Nothing can be, we cannot hear the voice of each and everyone individually, but there is a loud noise. On the platform by the piano stood Mary Beasley, Miss Meadows' favorite, who played accompaniments. So there is a favorite student of this madam, Miss Meadows. Who is that person? Mary Beasley, no? Who played accompaniments. So she used to help that madam while giving the instructions to the other musicians, to the other students. She was turning the music stool when she's making everything ready. Okay. When she saw Miss Meadows, she gave a loud warning. So when she sees that madam entering the hall, she gives instruction, by the way. What is that? Shh. Keep quiet, madam is coming. This is a kind of instructions she gives. And Miss Meadows, her hands thrust in her sleeves, the baton under her arm, strode down the center aisle. So she's walking through the entire aisle and she reaches the center part of it, mounted the steps. She gets onto the steps, turns sharply, sees the brass music stand planted in front of her, and gave 2 sharp taps with the baton for silence. So, to make the students listen to her voice, or to make the students understand that madam has come, she is tapping that. What is that? Huh? She gives 2 sharp taps with the baton.
Silence, please, immediately. And looking at nobody, her glance swept over the sea of colored flannel blouses with bobbing pink faces and hands, quivering butterfly hair bows, and music books outspread. So, just she normally, she's about to start her class. That's why, she makes the people, makes the students listen to her, keep quiet, silence. So, then she starts her class. No, what does she do? Her glance swept over that sea of colored flannel blouses, colored jackets worn by the students. Then, with bobbing pink faces, pink, beautiful faces of girls, and hands squaring butterfly hair bows and music books. So they are wearing that. What is that? Students are wearing hair bows. Then they are having music books in their hands. She knew perfectly well what they were thinking. Medi is in a wax. Well, let them think it. Her eyelids quivered. She tossed her head, defying them. What could the thoughts of those creatures matter to someone who stood there, bleeding to death, pierced to the heart by such a letter? So the student seems to be happy. All the students are happy. They don't know what has happened to the teacher, but she has some sort of pain, some sort of agony in her mind, but she's not in a way to express the same thing to the students because she's there as a teacher. She has to present herself as a teacher. There is no room for explaining or caring to her personal care and comfort. She is in pain because of a letter, she says. We don't know what kind of letter she received. Okay, I feel more and more strongly that our marriage would be a mistake. Not that I do not love you, I love you as much as it is possible for me to love any woman. But truth to tell, I have come to conclusion that I am not a married man. And the idea of settling down fills me with nothing but, and the word disgust was scratched out lightly and regret written over the top. So I know what kind of letter she has received. She has received a letter. No, the sentences are clear. We don't know who has written that letter. Okay, I feel more and more strongly that our marriage will be a mistake. Someone has pointed that their marriage would be a mistake. Not that I do not love you. That person, he expresses that he's in love with that madam. I love you as much as it is possible for me to love any woman, but truth to tell, I have come to the conclusion that I am not a marrying. There is no problem with you. It is my problem because I am not a sort of marrying person. I am not interested in getting married and settled in life. And the idea of settling down fills me with nothing but, and the word disgust was crashed out lightly and regret written over the top. So he cannot imagine about settling and marrying. No, yeah. When he thinks these things, he feels that it is a kind of disgust. He just know here again, it is clearly scratched and regret is written over that place. What do you mean by that? That person is not interested in marrying that Madam Miss Meadows. Okay. Basil Miss Meadows talked over to the piano, and Mary Beasley, who was waiting for this moment, bent forward. Her curls fell over her cheeks while she breathed, "Good morning, Miss Meadows." And she motioned towards, rather than handed to her mistress, a beautiful yellow chrysanthemum. This little ritual of the flower had been gone through for ages and ages, but quite a term and a half. It was as much part of the lesson as opening the piano, but this morning, instead of taking it up, instead of tucking it into her belt, while she leant over Mary and said, "Thank you, Mary. How very nice." Turn to page 32. What was Mary's horror when Miss Meadows totally ignored the chrysanthemum, made no reply to her greeting, but said in a voice of ice, page 14, please, and mark the accents well. So now she is hiding that sorrow and pain, what she faces, what she undergoes. Rather, she starts, she's ready to start the case. So speaks to her favorite student, Miss Meadows, talked over to the piano. She moves slowly to the piano. And Mary Beasley, the favorite student of Miss Meadows, she is waiting there for the moment. Okay. Bent forward, her curls fell over her cheeks while she breathed. So she greets that madam. "Good morning, Miss Meadows." And she offers a
flower chrysanthemum to that madam, which is usual routine in their day-to-day class. Okay, the little ritual of the flower had been gone through for ages and ages, quite a term and a half. So for more than a term and a half, they have been doing the same. But what has happened today? What has happened to Miss Meadows today? This madam is not, instead of receiving that flower from that girl and offering a smile or speaking pleasant words to her, she simply says, "Thank you, how very nice." She's not accepting that flower and she moves on to the page number. No, she refers to the page number that has to be taken for the class. No, this attitude or this behavior of the madam, no, it makes the student feel horrified. What has happened to that madam? What is her condition? What has happened to her? Is there any problem with me? She is having various thoughts in her minds. Okay. Okay. Page 14, please, and mark the accents. She has started. Okay. Staggering moment. Mary blushed until the tears stood in her eyes, but Miss Meadows was gone back to the music stand. Her voice rang through the music hall. So she feels, no, this student, no, what is the name of the student? Mary Beasley. She starts to cry at that moment when she is not able to control her tears. The reason is, yeah, the change in the behavior of the teacher. That is the reason. But madam has started the case. Page 14, we will begin with page 14, a lament. Now, girls, you ought to know it. By this time, we shall take it all together, not in parts, all together. And without expression, sing it, though, quite simply, beating time with the left hand. So, madam is asking them to take page number 14. And she announces that they are going to start a lesson called Lament. What do you mean by a lament? It is a poem or a song of sadness. Okay. So you would be knowing that, the music parts of the particular poem. So we'll play that song together. So if individual parts cannot be played, rather we can play the song together. She announces. Okay. What is that? And without expression, sing it, though, quite simply, beating time with the left hand. So you need not to give out expression. Sing the song simply. Okay. She raised the baton. She tapped the music stand twice. Down came Mary on opening the chord. Down came all those left hands beating the air and the chimed those young mournful voices. Fast are too fast fade roses of pleasure. Soon autumn yields into winter drear. Fleety music gave measure passes away from the listening ear. So she gives instruction by making changes or movements in her pattern. Okay, they have started the song. It is a kind of, what kind of song it is? It is a lament. So students, they have started the song in their young mournful voices. They are, it may be, they are going to express some sort of sadness in their voice, so they are making the voice mournful. The song starts with fast or too fast fade, like that. Good heavens, what could be more tragic than the lament? Every note was a sigh, a sob, a groan of awful mournfulness. Miss Meadows lifted her arms, the white gown, and began conducting with both hands. So now what kind of expressions she has? Anything cannot be more tragic than this song Lament. This is more pathetic, she feels. Every note was a sigh. Each and every note of the song has a sigh, a sob, and a groan of awful mournfulness. Someone is crying, someone is feeling pain, someone is expressing their sadness, each and every note. Miss Meadows lifted her arms in the white gown and began conducting with both hands. So she is giving instructions using both hands. I feel more and more strongly that her marriage would be a mistake. And while giving them instruction, while teaching them song, she thinks, what does she contemplate in her mind? She contemplates with the ideas of the cancelled marriage because of the letter she received from the person X. We don't know who is that person. I feel more and more strongly that our marriage would be a mistake.
She beat, and the voices cried, Fleetly or Fleetly, what could have possessed him to write such a letter? So she gives them instruction. The students are playing, our students are singing, but again she thinks about that letter. What is the reason? Why did he write that letter? What may be the reason? Okay. What could have led up to it? It came out of nothing. His last letter had been all about a few old bookcase he had bought for our books and had a natty little hall stand we had seen, and a very neat affair with a carved owl on a bracket holding three hat brushes in its class. How she had smiled. So in the previous letter she received from that person was about some kind of purchase, about some books and a stand. So at that time, she was very happy while receiving the letter and reading the letter. What has happened to her now? How she had smiled at that, so like a man to think one needed three hat brushes. From the listening air sang the voice. Now the person has changed so much, and now he has written a letter indicating the cancelled marriage. Am I right? So again, he thinks of he comes to the point that the students are singing the song. Once again said Miss Meadows, but this time in parts, still without expression, fast or too fast. With the gloom of the contraltos added, one could scarcely help shuddering. Faith Rose's pleasure. Last time he had come to see her, Basil had worn a rose in his buttonhole. How handsome he had looked in that bright blue suit with a dark red rose, and he knew it too. He couldn't help knowing it. First, he stroked his hair, then his mustache. His teeth gleamed when he smiled. So this again, no, she is giving that instruction. This time in parts, still without. Again, they are going to sing the song, the same song in parts, not as a whole, but in parts. So their students have started. They are started singing the song, but she thinks about that person who has written that letter. So now she thinks she imagines the image of that person. What is the name of the person? Basil. Basil. Basil is that person who wrote the letter to that music teacher, Miss Smith. Basil had worn a rose in his buttonhole. So she thinks about their last meeting. What kind of meeting they had the previous time. So at that time, she noticed that he was handsome, and that person he might be knowing that because he know actually anybody knows how they are. Am I right? So again, she thinks about his what do you say presentation. She thinks about his looks, everything. The headmaster's wife keeps on asking me to dinner. It's a perfect nuisance. I never get an evening to myself in the place. But can't you refuse? Oh, well, it doesn't do for a man in my position to be unpopular. Music's gay measure wailed the voices. The willow trees outside the high, narrow windows waved in the wind. They had lost half their leaves. The tiny ones that clung wriggled like fishes caught on a line. I am not a marrying man. The voices were silent. The piano waited. So here, so the conversation they had. So they speak about the invite given by a headmaster, given by the wife of headmaster for dinner. But it cannot be refused because being a to gain the favor from the headmaster, no one wants to be unpopular. If anybody gets a chance to attend a party or to be a part of a program, they might accept it. Am I right? So again, now she thinks about. She comes back to her class. What is going on? Their students are singing. Again, she thinks that a line from the letter. I'm not a marrying man. The voices now. Students are ready. No, they have completed. They are waiting for instructions. Okay. Quite good, said Miss Meadows, but still in such a strange, stony tone that the younger girls begin to feel positively frightened. But now that we know it, we shall take it with expression. So they have played, they have sing, they have completed once as a whole and once in parts. Now they are going to sing the song with expression.
As much as expression as you can put into it, think of the words, girls, use your imagination. So now she is giving instruction to make use of their imagination, to be creative while singing. Think about the words, what kind of expression you need to give, you can give it while singing the song. Fast or too fast, cried Miss Meadows. That ought to be breakout, a loud, strong fought, a lament, and then in the second line, winter drear, make the drearer sound as if a cold wind were blowing through it. Drear. Said she so awfully that Mary Beasley and the music store wriggled her spine. Okay. The third line should be one crescendo, fleetly music scale measure, breaking on the first word of the last line passes, and then on the word away, you must begin to die, to fade until the listening air is nothing more than a faint whisper. You can slow down as much as you like, almost on the last line notice. Now she gives a complete idea how to sing the song, where to give that expression, what kind of expression to be given to by the students. While there you have to stop, here you can continue. The moment here, what do you say, this line to that line, the expression should flow as it is. So like that, she is giving a complete instructions related to that song to all the girls who are ready to, who are waiting there to get the instructions. Clear? Now let us see the same story in Tamil. Okay. What is the story's name? Story in a title? Singing lesson. Singing lesson. Abina, நமக்கே புரியுது இல்லையா? எதை பத்தின பாடம்? சாங்க பத்தின பாடம், இல்ல பாட்டு தான் பாடமே. ஓகே. இப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பாக்குறோம் இந்த லெசனோட ஸ்டோரியோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ லைன்ஸ்ல நமக்கு புரிஞ்சிருது. என்ன புரிஞ்சிருக்குன்னா, with despair, cold, sharp despair buried deep in her heart like a wicked knife, Miss Meadows. Miss Meadows the main character, music teacher. சோ அவங்க ரொம்ப ஒரு அகனி, ரொம்ப ஒரு துக்கம், ரொம்ப வருத்தம், ரொம்ப கஷ்டம் மனசுல இருக்கு. அதோட அப்படியே அவங்க ஒரு டீச்சர்னா அவங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதெல்லாம் போட்டுட்டு இருக்காங்க. பெரிய கவுன், கேப், கையில அந்த பேட்டன் எல்லாமே எடுத்துட்டு காரிடார்ல மெதுவா நடந்து வந்துட்டு இருக்காங்க மியூசிக் ஹால்ல. அப்ப அவங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாருன்னா கேர்ள்ஸ், நிறைய நிறைய ஏஜ்ல இருக்கக்கூடிய, ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் 4, 5, 6 3 கிளாஸ்ல உள்ள கேர்ள்ஸ்ல வேரியஸ் ஏஜஸ். அதுங்க எல்லாம் ரொம்ப என்ன சொல்றது, குழந்தை எல்லாம் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லா இருக்காங்க, ரொம்ப சேர்ஃபுல்லா. குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் கஷ்டம் கிடையாது இல்ல, தெரியாது, இருந்தாலும் அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாது. ரொம்ப தே ஆர் வெரி ஹாப்பி. Am I right, Santosh? Are you happy now? Yes. And bubbling over with a gleeful excitement. So in the morning, in the sunlight, la, and the expression oda paaka pala 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 na jolikkiranga kuandengala. Okay. Okay. எல்லாம் வேகமா ஓடி வராங்க. தென் எம்டி கிளாஸ் ரூம்ஸா இருக்கு. அங்க ஒரு சத்தம் எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கு, டிஃபரெண்ட் வாய்ஸஸ் கேட்டு சத்தமா கேட்டுட்டு இருக்கு. ஓகே. அப்போ வந்து மியூசிக் டீச்சர் என்டர் ஆறப்போ யார் ஸ்டாப் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சயின்ஸ் டீச்சர் ஸ்டாப் பண்ணாங்க. சயின்ஸ் மிஸ்டர் ஸ்டாப் பண்ணி சும்மா அவங்க கிட்ட ஏதோ பேசுறா, குட் மார்னிங் சொல்லிட்டு. ரொம்ப கோல்டா இருக்குல்ல, இது விண்டரா இருக்கணும் சீசன் சொல்லி ஏதோ கான்வர்சேஷன். இந்த மேடம்க்கு அவங்களுக்கு வந்து பிடிக்கவே இல்லை. ஒரு அவளை பார்த்த உடனே ஒரு வெறுப்பு, ஹேட்ரட் தான், பிடிக்கவே இல்லை. அவங்கள பார்த்தாலே பிடிக்கல. மத்தபடி இல்ல ஓகே தான், பட் ஆனா அவங்க கிட்ட பேசவே பிடிக்கல. அவளை பார்த்து எப்படி இருக்கு, உனக்கு பிளசன்ட் லுக்கிங்கா தான் இருக்காங்க. யாரையும் மியூசிக் டீச்சர், not the science teacher. ஆனா ஒரு bee என்ன சொல்லிருக்கான், you would not have been surprised to see a bee caught in the tangles of that yellow hair. ஒரு பீ போய் தலையில மாட்டிட்டுனா வெளியில வராது, அந்த அளவுக்கு அப்படியே டேங்கிள்ஸா இருக்கு ஹேர், மெஸ்ஸா இருக்கு. மெஸ்ஸி பன்னு போட்டு போல ஹேர் ஸ்டைல்லாம். சோ அந்த மாதிரி எங்க ஆரம்பிச்சு எங்க முடிகிறதுன்னு தெரியாது, கழட்டி பார்த்தா தான் தெரியும் எங்க சிக்கு இருக்குன்னு, இந்த அளவுக்கு. It is rather sharp, said Miss Meadows grimly. அவளுக்கு ஸ்மைல் பண்ண கூட முடியல, இல்ல ஒரு மாதிரி இட்ஸ் a kind of sugary smile. யாருக்கு? மிஸ் மெடோஸ்கா? மிஸ் மெடோஸா? இட் இஸ் rather sharp, said Miss Meadows grimly. மிஸ் மெடோஸ் என்ன சொல்றா? ஷார்ப்பா இருக்குன்னு சொல்றா, ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்கு அப்படின்னு. அந்த சயின்ஸ் மிஸ்டர்ஸோட ஸ்மைல் என்ன? இட்ஸ் a kind of sugary smile. நம்ம பர்பஸ்ஃபுல்லி ஒருத்தரை பார்த்து நம்ம இன்டென்ஷனலா சிரிக்கிறது இல்ல, சிரிக்கணுமே நம்மள ஏதாவது நினைச்சு பலன்ட்டு அவங்களும் வேணும்னே கேக்குறாங்க அந்த மாதிரி. You look frozen, said she, her blue eyes opened wide. There came a mocking light in them. So நீ இன்னைக்கு என்ன ஒரு மாதிரி ஃப்ரோசனா இருக்க அப்படின்னோடனே கையில கண்ணுல வந்து ப்ளூ ஐஸா, நமக்கு எல்லாம் அந்த பிளாக் கலர்ல, அவளோட ப்ளூ பியூப்பிள் என்ன கலர்ல இருக்கு, ப்ளூ கலர், வைடா இருக்கு. அப்ப அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி சாதாரணமா என்ன சொல்றது, கிண்டல் பண்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம், அவளை ஏமாத்துற மாதிரி வச்சுக்கலாம், சும்மா அவளுக்கு கேட்கணுமேன்னு கேட்கற மாதிரி வச்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு கடமைக்கோசரம் கேட்கறாள் தவிர ரியலா அவ ஃபீல் பண்ணி அந்த கேள்வியில கேட்கணும்.
Oh, not quite as bad as that, said Miss Meadows, and she gave the science mistress in exchange for her smile a quick grimace and passed on. அப்போ வந்து மிஸ் மேடம் சொல்றா அவ்வளவு மோசமா இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அகைன் வேகமா அவளுக்கு ஒரு என்ன எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துட்டு கிளம்புற ஒரு டிஸ்கஸ்ட் ஒரு ஒரு அருவருப்பு ஒரு அருவருப்பா நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம் that is a kind of expression she gives out. Forms 4, 5 and 6 were assembled in the music hall. The noise was deafening. So the students என்னென்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க 4, 5, 6 ஓட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க மியூசிக் ஹால்ல. நான் அப்படியே காதை அடைக்கிற அளவுக்கு சத்தம். ஓகே, பிளாட்ஃபார்ம்ல என்ன சத்தம்? அந்த பிளாட்ஃபார்ம் பை தி பியானோ ஸ்டூடெண்ட் மேரி பீஸ்லி. பிளாட்ஃபார்ம்ல யார் நின்னுட்டு இருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா அவளோட ஸ்டூடெண்ட், ஃபேவரட் ஸ்டூடெண்ட் மேரி பீஸ்லி. மிஸ் மெடோஸ் ஃபேவரட் who played accompaniment. She was turning the music stool. அவளுக்கு சப்போர்ட்டிவா ஹெல்ப் பண்ற பொண்ணு அங்க நின்னுட்டு ரெடியா நின்னுருக்கா. ஓகே, மேடம் பார்த்த உடனே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வார்ன் பண்றா. மேடம் சென்டர் கீப் குவைட், மேடம் வந்தாச்சு பெசாம அப்படின்னு சொல்லி வார்ன் பண்றா குழந்தை எல்லாம். சோ மேடம் அதே மாதிரி பேட்டன் அவளோட பேட்டன் எடுத்துட்டு மேல கரெக்டா அந்த இதெல்லாம் கிராஸ் பண்ணிட்டு மேல சென்டர் ஸ்டேஜுக்கு வந்தாச்சு. ஸ்டாண்டுக்கு முன்னாடி வந்து நின்னுட்டு இருக்காங்க. ஓகே, பசங்களை சைலண்டா இருக்க வைக்கிறதுக்கு டேப் பண்றாங்க. ஓகே, அப்ப குழந்தைல ரொம்ப கலர்ஃபுல்லா ஹாப்பியா இருக்கா இல்லையா, ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஜாய்ஃபுல்லா இருக்காங்க. அந்த பிங்க் ஃபேஸ், அந்த ஃபேஸ்ல அப்படியே ரோஜா பூ மாதிரி அழகான சிரிப்பு அதெல்லாம் அவளுக்கு இருக்கு. ஓகே, மியூசிக் புக்ஸ் எல்லாம் கையில வச்சுட்டு ரொம்ப ஹாப்பியா இன்னைக்கு என்ன பாட போறது, இன்னைக்கு என்ன பாட போறோன்ற ஒரு கியூரியாசிட்டியில அவங்க எல்லாம் இருக்காங்க. ஓகே, இப்ப இந்த குழந்தைங்க என்ன நினைச்சிட்டு இருப்பாங்கிறது மேடம் தெரியும். தேர் ஹாப்பி, நமக்கே தெரியுது. இட்ஸ் கிளியர் அண்ட் ஆப்வியஸ். பட் இவ மனசுக்குள்ள என்ன ஓடிட்டு இருக்கு, இந்த இவங்க எல்லாம் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்க, பட் இவளோட மனசை வந்து கிழிக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு. மனசை குத்தி கிழிக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு. என்னோட கஷ்டம் அவளுக்கு எப்படி புரியும்? நான் அவங்க எல்லாம் ஹாப்பியா இருக்காங்க, பட் நம்மளோட கஷ்டம் எப்படி புரியுங்கிற மாதிரி அவ ஃபீல் பண்றேன். என்ன என்ன ஒரு ஃபியூ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அதுல இருந்து லெட்டர்ல இருந்து படிக்கிறா. ஒரு லெட்டர் கிடைச்சிருக்கு அவளுக்கு. அந்த லெட்டர்னால அவ கஷ்டப்படுறா. என்ன லெட்டர் அப்படின்னா, ஐ ஃபீல் மோர் அண்ட் மோர் ஸ்ட்ராங்லி தட் நம்ம கல்யாணம் பண்ணணும் நினைச்சு பார்த்தா நம்ம கல்யாணம் வந்து ஒரு பெரிய தப்பா போயிடும்னு எனக்கு தோன்றது. எனக்கு ஒண்ணு பிடிக்காதுன்னு நான் சொல்லல, பட் கல்யாணம் வந்து சரியா வராது. ஏன்னா எனக்கு வந்து நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கான என்ன ஃபீல் பண்ணல, கரெக்டான டைம் வரலையோ இல்ல என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிற மாதிரியான டைப்ல இல்ல அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுறோம். சோ அப்ப இதை கேட்டவன் இது இந்த லெட்டர் படிச்ச உடனே அவளுக்கு வந்து அது எப்ப நான் செட்டில் ஆகணும், கல்யாணம் பண்ணிட்டு செட்டில் ஆகணும்னு நினைச்சாலே எனக்கு அது ஒரு மாதிரி அருவருப்பா இருக்கு, மாதிரி துக்கமா இருக்குங்கிற மாதிரி. அருவருப்பு அடிச்சு துக்கம்னு மாத்திருக்கான். இப்ப அருவருப்பு தான் அவளுக்கு முதல்ல படுறது. அப்ப என்ன பிரச்சனை, நம்மள பிடிக்கலையோ அவனுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் ஃபீல் பண்ணுது. சோ அப்ப மனசு மெதுவா அதுல நடந்து போற பியானோ கிட்ட அந்த பொண்ணு அங்க ஆல்ரெடி இந்த ஃபேவரட் ஸ்டூடெண்ட் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா. கிட்டக்கு வந்து அவகிட்ட குட் மார்னிங் விஷ் பண்ணிட்டு அவளுக்கு ஒரு ஃபிளார் கொடுக்குறா. யூஸ்வலா ஃபிளார் கொடுத்தோடனே வாங்கி பட்டன்ல போட்டு வச்சுக்கிறா. பட் இன்னைக்கு அதை பண்ணவே இல்லை. சும்மா தேங்க்யூ மட்டும் சொல்றா. அக்செப்ட் பண்ணிக்காதனால அந்த குழந்தைக்கு ரொம்ப வருத்தம் ஆயிடுது. ஓகே, அவளுக்கு ஒரு மாதிரி ஸ்டாகரிங் மொமெண்ட். யாருக்கு? குழந்தைக்கு. அவ கண்ணுல அப்படி தண்ணி இங்க நிக்கிறது விட்டா அழுது கீழே சொட்டு வந்துரும். அந்த அந்த அளவுக்கு குழந்தை நிக்கிறது. பட் இவ வந்து அதை கவனிக்கவே இல்லை. அவ என்ன ஃபீல் பண்ற, ஏன்னா இவளுக்கு பெரிய பெரிய பாரம் மனசுல இருக்குல்ல, அந்த குழந்தைய பத்தி அவளால நினைக்க முடியல. இவளை பத்தி அவ நினைச்சுக்கிறா. பேஜ் நம்பர் 14 எடுங்க எல்லாரும் அப்படின்னு. என்ன லெசன் பார்த்தீங்கன்னா லேமண்ட். லேமண்ட்னா என்ன? ஒரு போயம்ல சாங், துக்கமான ஒரு விஷயம். லேமண்ட், we are lamenting for the death of someone சொல்லுவோம். அப்படின்னா என்ன? அவருடைய இறப்புக்கு நம்ம துக்கப்படுறோம் யாரோ ஒருத்தர். அது சம்பந்தமான ஒரு சாங் தான். எதுக்கோ ஒரு துக்கம், டெத் மட்டும் கிடையாது, ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம வருத்தப்படுறோம். அப்ப இந்த குழந்தைல என்ன பண்றாங்கன்னா, உங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியும், நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து பாடுவோம். அந்த தடவை மொத்தமா பார்ட்ஸா பாட வேண்டாம், மொத்த சாங்கையும் சேர்ந்து பாடுவோம் மேடம் சொல்லியாச்சு. ஆனா என்ன பண்ணோம், நீங்க எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்காம பிளைனா பாடினா போறோம்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, அப்ப அந்த பேட்டன் எடுத்து அவ மறுபடியும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. எல்லாரும் சேர்ந்து அப்படியே பாடுறாங்க. ஓகே, அந்த லைன் போயிட்டே இருக்கு. இப்ப என்ன ஃபீல் பண்றா, இந்த மாதிரி லேமண்ட தவிர டிராஜிக்கான விஷயம் எதுவுமே இல்ல. ஒவ்வொரு நோட்லயும் ஒரு பெருமூச்சு இருக்கு, ஒரு அழுக இருக்கு, ஒரு துக்கம் இருக்கு. நம்ம எல்லாமே ஒரு நோட்லயும், மியூசிக் நோட்லயும் வந்துட்டே இருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் பண்றான். மறுபடியும் உங்க பாடம் சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்கப்ப அந்த லெட்டர்ல இருந்து ஒரு லைன் வருது. ஐ ஃபீல் மோர் அண்ட் மோர் ஸ்ட்ராங்லி that our marriage would be a mistake. அந்த லைன் மறுபடியும் ஐயோ எப்படி அவன் எழுதிட்டான், மேரேஜ் மிஸ்டேக்னு எழுதிட்டானே. லாஸ்ட் டைம் நான் மீட் பண்றப்ப நான் லாஸ்ட் லெட்டர் எனக்கு எப்படி வந்தது, அந்த புக்ஸ் வாங்கினோம், இந்த ஸ்டாண்ட் வாங்கணும், நமக்காண்டி வாங்கணும்னு எழுதினானே. இப்ப எப்படி உனக்கு வாட் ஹஸ் ஹேப்பன் டு ஹிம் அவ
நினைச்சு பாக்குறேன். மறுபடியும் இந்த கிளாஸ்க்கு வரா. ஓகே, இப்ப திஸ் டைம் என்ன சொல்றா, 2 தடவை அவங்க பாடியாச்சு. இப்ப வந்து பட் முதல் தடவை என்ன பண்ணிருக்காங்க, சேர்ந்து பாடிருக்காங்க. இந்த தடவை தனித்தனியா ஒரு தனியா பாட்டா பாடிட்டு இப்பயும் வந்து எக்ஸ்பிரஷன் இல்லாம பாடணும் அகைன் சொல்லியாச்சு. மறுபடியும் இந்த குழந்தைகள் பாடிட்டே இருக்கு. இவளுக்கு வந்து லாஸ்ட் டைம் அவன் எப்படி மீட் பண்ணமோ, அவன் எப்படி இருந்தான், பட்டன் ஷர்ட்ல என்ன போட்டுட்டு இருந்தான், எப்படி ஹேண்ட்ஸமா இருந்தான், அது அந்த ஞாபகம் போகுது. மறுபடியும் எப்படி அவங்க என்ன கான்வர்சேஷன் அவ 2 பேருக்கு நடந்தது. ஹெட் மாஸ்டரோட வைஃப் வந்து டின்னர் கூப்பிட்டுருக்கா, நான் எப்படி ரெஃப்யூஸ் பண்றது, அக்செப்ட் பண்ணி தான் அந்த கைண்ட் ஆஃப் கான்வர்சேஷன் அவங்க 2 பேருக்கு இருக்கு. மறுபடியும் இந்த கிளாஸ்க்கு வரா. என்ன எப்படி ஐ எம் நாட் அ மேரிங் மேன் போட்டானே, எப்படி போட்டான் அப்படின்னு குழந்தை. இந்த தடவை குவைட் குட், பரவாயில்ல, நான் தான் பண்ணிருக்கேன். இந்த தடவை நம்ம எக்ஸ்பிரஷனோட பாட போறோம். இந்த மாதிரி இந்த வேர்ட்ஸ் வரப்ப இந்த மாதிரி ஸ்லோவா பண்ணும், இந்த இடத்துல ஃபாஸ்டா கொடுக்கணும், இங்க இருந்து ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது, கண்டினியூஸா வரணும், இங்க ஸ்லோவா பாடணும், ஒரு இடத்துக்கு ஒரு வேர்டுக்கும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டே வர. ஓகே, இந்த டைம் வந்து இது இங்க இந்த டைம் என்ன பண்ண போறாங்க, அவங்க எக்ஸ்பிரஷனோட பாடுறதுக்கு தயாராகிறாங்க. சோ இதோட நம்ம முடிச்சிட்டோம். லெட் அஸ் கண்டினியூ our next class. Okay.